afternoon and happy Valentine's Day to all of you out there watching us today. You're watching Newsfeed with me, Ruth Mulandi, on TV 47. Now we begin with our first story, where former United Nations Conference on Trade and Development Secretary General Dr. country to officially start his race to succeed President Uhuru Kenyatta at State House in 2022. Dr. Kitui attended church service at Makadara Friends Church for a Thanksgiving ceremony early today, and he is in the next hour expected to address the media at a city hotel. Now, moving on, church leaders have been urged to realign themselves with the competency-based curriculum, as well as to help create awareness on the new system of education as it will enable the country to achieve Vision 2030. Leaders from the Nakuru County government say the future of the country is pegged on the CBC, as it is performance-driven, contrary to 844, which is about excelling in examinations only. I believe Kenya is going to achieve Vision 2030 because CBET is not about passing examinations. CBET is about performance. It's about doing. CBET is about knowledge that a student requires, skills and attitudes that will make that student or a trainee relevant in the workplace. CBC is more on skills and competencies and character rather than passing exams. Let us become effective missionaries for the CBC and do whatever we can within our mandate to achieve the desired outcomes. Now, sharp divisions have emerged among coastal leaders over the formation of a new coastal party ahead of the 2022 general elections. Kwale Women Representative Zuleka Hassan ruled out the formation of a coastal political party being championed by coastal governors, saying the outfit lacks a national outlook. Addressing her constituents in Kinango sub-county, Zuleka said the Election and Political Party Act does not allow formation of a tribal political party. Zuleka insists that the region should remain in Orange Democratic Movement and use its members to steer development in the area. She also dismissed claims that the region has not benefited from the ODM party led by the former Prime Minister Raila Odinga. Bao wanataka kukoroga wananchi wa pwani kwa kuambia kuwa tutoke katika chama cha ODM. Kwa hivyo nataka kuwakataza na kuwaonya na pia kuwaomba waache na mazungumzo hayo, kwa sababu sasa tushachelewa. Ukianza masala ya kuwa watu watoke chama hichi, tuanze kuunda sijui chama chengine, chama cha pwani, na katika katiba yetu na sheria zetu za masala ya upigaji kura kama Elections Act na Political Parties Act, haturuhusiwi kabisa kamwe humu nchini kuwa na chama cha kabila moja ama cha watu wa sehemu moja ya Kenya. Huenda tukapatia nafasi mtu fulani awe rais wa nchi, na ni mtu ambaye ni hatari sana kwa maisha yetu. Na si siri, wa Kenya wote wanajua kuwa Deputy President William Samoei Ruto ni hatari kwa maisha yetu ya mbeleni ya humu nchini. Hatujaona wala viongozi wale wanamuunga mkono, hatujaona watoto wao wakiendesha wheelbarrow kama njia ya kupata biashara na njia ya kupata kazi. Lakini amekuwa na tuhuma za mauaji mpaka katika koti za kimataifa, na kesi yake yeye peke yake katika wale wote ambao walishtakiwa katika koti za ICC, kesi yake imeachwa wazi kwa sababu mashahidi wote waliuawa. Na tunajua yule ambao amekuwa na sisi hapa pwani siku zote ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ndio ametusaidia wapwani siku zote. Tunataka ugatuzi, siku zote tunasema pwani si Kenya kwa sababu pesa imekuwa Nairobi, lakini ametusaidia kuleta ugatuzi, na ugatuzi umekuja umetupatia. Sasa tuna rais wetu huku ambao ni governor.
Still within the coastal region, Mombasa County Commissioner Gilbert Kitio has put land grabbers and speculators in the region on notice. Speaking at a security meeting in Kisauni sub-county, Kitio said the land-grabbing menace is to blame for the many crimes such as murders that happen in the region. Kitio also noted that local chiefs are also to blame for not taking action despite knowing the individuals involved in the illegal activities in their areas of jurisdiction. Ile shamba imegrabiwa kwake na anajua imegrabiwa na nani. So it should start from there. Ili tujue our land grabbers ambao wanatuletea matatizo ni kina nani. We want to treat those land grabbers vile tuna treat watu wa madawa ya kulevya na wauaji. Vile nilisema hizo zote inaelekea kifo. Ule mtu anauza madawa ya kulevya atauzia mtu mpaka akufe. Si ni kweli? Ule mtu ya mapanga atakata mtu mpaka akufe. Ule mtu ana grab shamba ataleta vita mpaka watu wakufe. Kwa hivyo those people should be categorized the same. Kama wewe ni land grabber, wewe ni muuaji. And that one we should not relent on it. Kwa sababu hiyo tabia imejaa Kisauni hapa. Watu wanavamia mashamba na hata wengine wanavamia shamba na kupeleka mwenye shamba kotini na kufungia mwenye shamba nje. Hiyo ni tabia ambayo lazima tuimalize. More than 26 gambling machines valued at 700,000 shillings have been set ablaze in Garissa town today as a government's crackdown move on illegal gaming businesses. The crackdown was led by Garissa Town Commissioner Meru Mwangi together with the Kenya Revenue Authority officials. The county commissioner sent a warning to those running the gambling businesses in the back streets, saying they will face the law. He decried that the business targets schools and school-going children. Ushirikiano wetu katika security agencies umezaa matunda. So far tuko na gambling machines ambazo tumeweza kushika katika muda wa December na January, na tumeonelea ni mzuri tuzichome, tuharibu by destruction. Kisha na maana ni kwamba hizi machines zimetumika vibaya hasa kwa vijana wetu ambao wanataka kufanya gambling, na hiyo inaadhiri maendeleo kwa sababu ina misuse pesa yao na wakati mwingi sana wakati wanacheza hizi gambling machines. Na vile tuonye wale ambao wanafanya hii kazi wakome kabisa, kwa sababu serikali iko na mkono mrefu, itaweza kushika hawa, na tukiendelea namna hiyo tutaweza hata kuwapeleka kotini ndio wahukumiwe kulingana na mujibu wa sheria. Moving on, now Deputy President William Ruto has insisted that he is in for the long haul while refuting claims of being dissatisfied with the government. This comes barely a day after President Uhuru Kenyatta dared Ruto to resign instead of criticizing the government from the inside. The Deputy President spoke at a rally to drum up support for his hustler narrative in Isiolo County, where he was accompanied by several leaders allied to him. David Mudhoka reports. Mnajua serikali ngapi Kenya hii? Ni moja ama ni mbili? Si ni moja? Si ni moja? Kama unataka uzuri wake, kae naye. Kama unataja ubaya wake, toka uache wale wengine waendelee. Just a day after President Uhuru Kenyatta dared his deputy William Ruto to jump ship if he is not satisfied with the government, DP Ruto has clapped back at Kenyatta, insisting he is not going anywhere. While distancing himself from claims that he is unhappy, Ruto has instead confessed his undying love towards the president. The president calls the shots. He is in charge and he takes all decisions. And I have not countermanded any decision. The sentiments come in while the second in command was on a charm offensive in Isiolo County to drum up support for his 2022 presidential bid. Hakuna mashindano kati yangu mimi na rais wa Kenya. Yeye ndio mkubwa wetu, tunamheshimu. Mimi ninafanya kazi
ile ambaye rais ameniambia nifanye. Ruto, however, accusing the opposition for meddling into his dalliance with President Kenyatta and allegedly attempting to push him out of the government. Mimi nataka niwaambie wawache kuja kutuletea kisirani na wawache kuja kutuletea makasiriko. But Ruto's foot soldiers have trained their guns on President Uhuru Kenyatta, faulting him for sparking talk of his political divorce with Ruto instead of mending the severed ties within the government. Lakini raisi, tulia hapo kwa Big Four. Na kama ilitoka kwa Big Four ikawa Big Fall, wewe sasa ngangania hapo kuinua tena. Alisema yake 10, ya Ruto ngapi? Alisema yake 10, yake 10 ya Ruto. Na kwa hivyo kama kiongozi yeye mwenyewe aliweza kutuahidi hivyo, sioni kukiwa na haja tutoke hapo. Kwani tulichagua huyo akarisign? Tulimtuma kule ndio aende akarisign? Hebu niambieni jameni. Sisi tulichagua presidency, hatukuchagua mtu mmoja. Na kwanza unaweza kuwa ulipiga kura kwa sababu ya watu wangapi? Kiswahili nasema handi ni nini? Sasa tukivunja ile ndeni tulipeana, sitachukiwa na wengine ikuwe hatuwezi aminika. Sasa 22 ikifika, tunachukua, tunaweka. The leaders have further called on Kenyans and county assemblies to reject the Constitutional Amendment Bill 2020, terming it unnecessary. Unajua huyo mzee amekaa miaka 70 hajaenda kanisa. Sasa anafikiria rege ni wimbo ya kuimba kila mahali. Sasa tumesema akasirike, lakini sisi tutaimba kigosho. 2 milioni mchukue na BBI muangushe. Manake 2 milioni munasema ni haki yenu. Kubadilisha katiba ni haki yetu kikatiba. Hauwezi leta kusema party positions na mjatuita kufanya hiyo party position. Hiyo document haifai sisi kabisa. Meanwhile, Garissa Township Member of Parliament Eden Duale has called on Kenyatta and Ruto to bury the hatchet, describing their falling out as a threat to the stability of the country. Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto, 2022 sisi tutajua vile tutafanya. Lakini kwa sasa mukae chini. All eyes now are on Kenyatta and Ruto, whose political marriage is visibly on the rocks despite resembling a match made in heaven when it officially kicked off in 2013. David Mudhoka, TV47. Thank you for that report. And with that story by David Mudhoka, we take now a short break, but we'll be right back. When the clock strikes 7:30 p.m. every Monday, it means it's time for... The biggest challenge of starting a business in Kenya is the layers of licenses you need to pay. The Grind. We tell you the do's and don'ts of business. But the biggest fear was whether I'm going to make it in business or whether I'll lose my 150,000. I say business is not about how much capital you have. The Grind, every Monday at 7:30 p.m. It's been an amazing year in the kitchen here on The Throwdown. We brought you ugali and brown fish by Sophia. The tasty butter chicken from the classic Mayura restaurant. And the sweet Oreo cake dessert by Lillian. This year, we bring you bigger and better from more mouth-watering meals, kitchen hacks, restaurant reviews, and even street foods. Tune in to The Throwdown every Sunday at 6:30 p.m.
When the clock strikes 7:30 p.m. every Monday, it means it's time for... The biggest challenge of starting a business in Kenya is the layers of licenses you need to pay. The Grind. We tell you the do's and don'ts of business. But the biggest fear was whether I'm going to make it in business or whether I'll lose my 150,000. I say business is not about how much capital you have. The Grind, every Monday at 7:30 p.m. According to them, health workers play a key role in the vaccination process. Therefore, excluding them could lead to hesitancy among Kenyans and even the health workers. Without involvement of healthcare workers, doctors, nurses, clinical officers, all other healthcare workers, getting Kenyans to accept the vaccine and even healthcare workers is going to be